Okay, let's start with module 2 today. The first topic in module 2 is Pac learning. Pac learning simply means probability approximately correct learning. Probably approximately correct learning. Okay, now normally when we have an algorithm that has learned a particular problem, we want to know how well it has learned that particular problem. Okay, one method to do that, to find the concept of the learned algorithm being how complex, that was done using VC dimensions. Okay, now here we are not looking at the complexity. Instead, we are looking at how well the learning process has been done and which algorithms can be termed as Pac learnable algorithms. Okay, now for this we need certain concepts. I'll be introducing the concepts right now, then I will explain this with an example to you, and then we will look more into the details of the theory. Now, Pac learning algorithm is the first topic in module 2. After that, some of the topics we have already taken in module 1, so I will not be repeating those topics, and then we will continue with reduction, feature reduction. Okay, now Pac learning, it is probably approximately correct learning. Now from this itself we know that, remember, when anything, even as human beings, when we are learning, we are not learning all the examples that are possible in the particular world. Okay, in the particular universe, we are not learning all the examples. Instead, what we are trying to do is learn representative examples so that if we get any new problem, we will be able to solve that problem. Okay, now when machine is learning also, that's exactly what we are doing. We give it a training set. Now if our training set is a good representation of the universe, then that sample is enough for the machine learning algorithm to learn well. Okay, and if our training algorithm is not good enough, that is, our training data is not good enough, the samples that we are taking to make the machine learn, if that is not good enough, it does not have all the representative examples, then obviously the system will not be able to learn properly. It's just like I'm a maths teacher and I'm teaching you a particular concept, say integration, and I do examples. I'm teaching you only with examples which are simple to do, and then if I give you a test using difficult examples or complex problems, will you be able to answer? So whose is the fault? Is it your fault? You have only seen simple examples. Your teacher has only taught you simple examples. That means the input data that you have got are not representative of all the problems that can come for the examination. Okay, so you have not learned well enough for a test. Okay, so it is not your fault that you have not learned well enough. The problem is that you have not seen all representative examples. Okay, this is the same concept that we are following over here. We are looking at, for a given data set or input data, whether an algorithm L is enough to learn that particular problem. That is going to be done using probably approximately correct. So if I have got a correct set of examples and I'm learning from those correct representative examples, then what I have learned will probably be approximately correct. It may not be exactly correct, because only if I know all the problems in the universe, I will be able to learn exactly correct. Since I'm learning from a sample, it's more likely that I will be approximately correct based on the probability that I have learned all the sample representative examples of that particular universe. Okay, so this is what this name means, probably approximately correct. So we are not looking for exact correctness simply because we are not learning all the possible samples in a universe. We are taking a few examples from the universe which are representative of the problems in that particular universe. Okay, so we need a few things before we come to what is Pac learnable algorithms. So what is C is the concept class. Now what is concept class? Concept class is, we have got a particular, we are saying that our data can be learned using a particular concept. That is our concept class. The actual concept or the actual hypothesis, that is our version space, is
in our concept class, one of those concepts we will be taking to represent the answer for that particular problem. Okay, so this is within our version space. We should be able to come up with one particular hypothesis which will be probably approximately correct. So that space is our concept class. Then we have got a learner, an algorithm. We are not going to go to specifically this is the learner. I have got an algorithm L which learns that particular concept class in the hypothesis space H. Now what is the hypothesis space? The space of all solutions is hypothesis space. Okay, so our version space is within this hypothesis space. So from this hypothesis space, I should be able to get one hypothesis small h which will be able to describe this concept class. Okay, now n, small n is the size of this hypothesis space. So how many hypotheses are there in the hypothesis space? That is small n. The number of hypotheses that are possible in the hypothesis space is small n. And D is the distribution over which the inputs are. So see, earlier I told you that if I'm teaching you only simple examples, then my test must also consist of only simple examples, simple problems. If I have taught you complex problems, then your test can consist of complex problems also. Okay, so when we are testing the learning ability of a machine learning algorithm also, if the training set is within a particular distribution, then my testing set must also be within the same distribution. It cannot be in some other space that the system will not be able to give an answer correctly. Okay, so that is why we define this D. It is within this space that the training samples and the testing samples will be taken. That is the distribution D. Now, in Pac algorithm, it's not just, this is common for almost all learners. Whenever we are testing whether a particular learner is good or not, all these things will be common. Okay, but when we are doing Pac learning, that is probably approximately correct learning, what we want is, we want to define two values or parameters. One is epsilon and the other is delta. Epsilon is called error goal. Okay, so I know that the system does not know perfectly the classification problem. But if my system knows the classification problem or has learned enough so that any new data which is given to this particular learner L will have an error less than or equal to epsilon. If it has an error less than or equal to epsilon, then I am okay with this algorithm. That is what I mean by error goal. It should not be greater than epsilon. It should be less than epsilon. And epsilon cannot be a very large value. Epsilon has to be some value between 0 and 0.5. Okay, this is one parameter that is required for Pac learning. Another parameter is delta. Okay, so delta is certainty goal. So how well can you say that your answer is correct? How sure are you that your answer is correct? That is certainty goal. Now, when I am doing learning using this algorithm L, in the case of Pac, for it to be suitable for a Pac learner algorithm, I also want this particular learner L to be able to give me an answer for any new instance with certainty delta. Okay, now certainty delta means that error should be what? 1 minus delta. Okay, so there also this value cannot be more than 0.5. So obviously my error cannot be more than 0.5. So these two are related to each other. Okay, so the algorithm L, the learner L, must have a certainty of delta when giving the answer, and it must not exceed an error of epsilon when giving the answer or the classification, if it's a classification algorithm. Okay, now what is our aim? Our aim is always that this epsilon and delta value the epsilon value must be as less as possible, and the delta value should be as
big as possible, high as possible, so that certainty is high and error is low. This is what we mean by these particular values. So if you have understood this, let's look at what is probably approximately correct learning. Okay, a particular C. Okay, so it can be a hypothesis, it can be a particular set of, it is our hypothesis, the space, version space. Hypothesis space is much larger than the version space. So our particular examples are within a particular area. You remember we learned in generalization most specific hypothesis and most general hypothesis. So this C is in between S and G. Okay, so C, a particular hypothesis within that particular space, is Pac learnable by a learner algorithm L using the hypothesis space H if and only if L outputs a hypothesis, പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ learn ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ it will come up with a set of concepts saying that if my value lies within these conditions, so that is a particular hypothesis. Okay, so where is this hypothesis? It is part of the larger hypothesis space. So concept C is Pac learnable if a learner L using the hypothesis H is able to output a hypothesis from the hypothesis space such that the error of the hypothesis it has come up with. Okay, so its learning has brought about this as the condition for the class. Okay, so this hypothesis error over the input distribution D must be less than or equal to epsilon. That's already fixed. We fixed these values. And the probability of the error must be 1 minus delta. So my certainty is delta, but the probability of error is 1 minus delta. Okay, so if you look at what is Pac learnability, it's very simple. I'm saying that for you to pass for a particular examination, you need 40% marks. So how much space for error is there? Error is 60%. Okay, so your epsilon is 0.6. Now for machine learning algorithms, we don't give above 0.5 because you cannot be 50% correct and 50% wrong. That is not considered learning. Okay, so for your marks, for your examination point of view, marks 40% is your pass mark. So who are the failed candidates? Less than 40% only is failed candidate. So what is your margin? Okay, so the error margin is, you have got a margin of 60%. That much you can be at error. But more than 60% if you are at error, you have not passed. That means no learning has happened. Okay, so this is what is happening over here. Now how do I give you an examination that is being conducted to check whether you have learnt or not, cannot be on topics which has not been taught, on examples or subjects which is not part of your syllabus. If I do that, then there is no point in this particular 40%. There is no basis for your checking the error. Okay, so that is why this D, the same set of training samples, whatever is the space of the training samples or the probability distribution of the training samples, similar questions must be asked, and your error in that case must be less than or equal to epsilon. That means your certainty must be 1 minus delta. Okay, so this is Pac learnable example. What is Pac learnable concept? That is the basic concepts. Now let's go into some more details. Okay, what am I actually talking about? What does all this mean for a machine learning problem? Okay, let's as usual, let's take a 2-class problem. Okay, so let's look at a positive set of examples and a negative set of examples in 2 dimension for ease. Okay, remember that real examples will not be just 2 dimension. There can be any number of n dimensions can be there. If there are n dimensions, then every example will have those many elements. Okay, since I am taking an example of just 2 dimensions, each point on this in this particular space will have only 2 elements.
Okay, so if I take a positive point over here, another 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 positive point over here. All these are positive points. Okay, so let me do it. Plus, plus, plus. Okay, now I have some negative points. They are over here, 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 here. Okay, these are my negative points. Say that this is my concept class. This is my concept class. Okay, from this concept class, say that what will be my most specific say that my hypothesis space is a rectangle with its edges parallel to the axis. Okay, this is the standard example that we always look at. So my hypothesis space is a particular rectangle which is its edges should be parallel to the axis. Okay, now if I'm taking this example, then these are the positive classes, right? Let me say that this is my tightest rectangle, that is, this is also a positive. Okay, so this is the tightest rectangle that is possible, including all the positive cases. So in other words, this is my most specific hypothesis. Okay, this is my most specific hypothesis. Okay, now I'm going to name this, instead of S, I'm going to name it as, this is the hypothesis that this is H. Say that this is H. I will explain more in detail as we move on. Okay, say because I have seen only these examples, that is my learner has only seen these positive examples, it has decided that all the positive examples that it can see, has learned, is correctly classified using H, and it has decided that its hypothesis is H. Okay, now say that the actual class, the positive class, is defined by another triangle, sorry, not triangle, rectangle, again in the hypothesis space itself, but this is the actual hypothesis. Okay, I'm going to name this actual hypothesis as C. This is actually my concept class. Okay, so because I have not seen examples in this area, okay, this area I have not seen examples in this intermediate area. Right? No examples have been seen in this intermediate area. That is the reason why L has chosen H as the hypothesis of the particular class, or it has decided that this is how I should classify my positive examples. Okay, now the actual class is C, which is unknown to us. Only if we have all examples we will be able to get this actual class C. Okay, since it is unknown to us, what is the reason actually? If I had even a few examples which was in this area, this H space or the hypothesis H which was determined by the learner algorithm would have been closer to my actual hypothesis or actual concept class, right? So what is my error? Simple, my error is this area, not this area, any examples that is within this area, that is my error. Now when is C a Pac learner, or L a Pac learner, an algorithm a Pac learner? Very simple, if the number of examples that will fall in this particular area is less than or equal to epsilon, this epsilon has to be fixed. So if this is as small as possible, this area is as small as possible, then the learner is a Pac learnable algorithm.
Okay, if not, it is not. Certainty is decreasing. As the number of examples decreases, the certainty will also decrease. So if I'm teaching you a mathematical concept and I only show you one example, it's very unlikely that when a new example is given to you or a new question is given to you, you're going to be able to answer the question correctly, especially if it's not the same example. Will it be the same example, or will it be somewhere close in that vicinity? It may not be. Right? So unless I show you good representations from all the areas in the actual concept class, it's unlikely that the learner will be able to learn properly. Now my task is to find out what is that value n. Okay, find out what is this value n, that is the number of examples that need to be considered for the epsilon to be less and delta to be more. Okay, what is that? If I know what this n is, then I will be able to find out, I will be able to know, I will be able to decrease these values. If I can find out the number of examples that are needed to learn correctly, then I will be able to decrease the values of epsilon and delta. I hope you have understood this much. Okay, now let's look at this itself. Okay, now my problem is that this is my actual concept class, but when my learner is learning, I am only giving it these examples as the training samples. Okay, so it has decided that H is the hypothesis class, the hypothesis for this particular concept. Okay, now what is the error? Remember that if this particular H will, any example which comes within this particular area, H will classify correctly as positive and C will also classify it correctly as positive. Okay, now if I have examples outside over here, negative examples outside over here, both H and C will correctly classify it as negative. But when will the problem happen? The problem will happen when my value is over here. Okay, so if I have a negative example over here, C will classify it as positive and H will classify it as negative. So they both are different. Okay, now if I have a positive example over here, C will correctly classify it, but H will wrongly classify it. H will classify it as negative and C will classify it correctly. Okay, so when does this error occur? Error occurs when C and H is different in its classification. Okay, so I have an example X and C is saying that it is positive, H is saying it is negative, then it is an error. Okay, I have an example minus in this particular area and C is saying it is positive and negative in this particular area and C is saying it is positive and H is saying it is negative. So again it is differing. Whenever this area of value comes, C and H will differ. Whether it is a positive value or a negative value, they will differ. Okay, so how do I quantify this error? Okay, so error is given by error of H is given by C delta H. Now what is C delta H? It's simple. It's wherever C minus H union H minus C. Okay, so if both the values, this is 0 and this is 0, then there will be no value here. If this is 1 and this is 1, there will be no value here. Only in places where C is different from H and H is different from C. So only if C is 1 and H is 0 or H is 1 and C is 0, this particular error occurs. So C delta H is simply C minus H union H minus C for all the samples, test samples that we are giving. Okay, now how can I say that an algorithm is Pac learnable? If that is, my algorithm in this case is L is H.
Okay, so probability over the distribution D of error of H being greater than epsilon, error of H being greater than epsilon, and this error being less than delta. Okay, so if my learner has got an error, if the probability of the error is greater than epsilon, then the certainty will always be less than delta, right? So this is not what I want. So what do I want? If I want the algorithm to be Pac learnable, it will be opposite to this. That is, probability of error, error of H must be less than or equal to epsilon, then it should be greater than or equal to 1 minus delta. This is the possibility of the error must be 1 minus delta. Certainty is delta. This is not certain. 1 minus delta part is not certain. So either you can write it in terms of error or you can write it in terms of certainty. Okay. So if this condition or this condition is satisfied, then we can say that, remember that both these values are less than 0.5. Okay. Now, if this condition is satisfied, then we can say that that particular learner is Pac learnable. The concept is Pac learnable. Okay. Now, the epsilon parameter is called accuracy parameter. Epsilon is accuracy parameter and delta is confidence parameter. Okay. Now, what was our problem? We need this to happen. Now, if this needs to happen, then I have to have a particular set of samples n. So now let's look at probably approximately correct learning into a little bit more detail. I hope you've understood what I've explained earlier. Okay, now what is probably approximately correct learning? It is a framework for mathematical analysis of machine learning algorithms. So what we are doing is the learner receives samples and must select a hypothesis from a certain class of hypotheses. The goal is that with high probability, the selected hypothesis will have a low generalization error. So actually what we are trying to do is to see how good the hypothesis is for a general concept. For a given general concept, how good the selected hypothesis is. That is what we are trying to do in the case of now Pac learnability. First, if we have a character recognition problem, given an array of n bits encoding a binary valued image. Okay, so the problem is a character recognition problem. What is X? X will be, each character will be represented using n bits. Each character will be represented using n bits. So those n bits will be in the sequence of 0 or 1. So, and X is the instance space, or in other words, for our case, this is our concept. This is our input. Okay, so the training data set will be a subset of this X. C is the concept. So if we are taking all of the characters, that is X. Okay, now if I am taking one alphabet, there are different sequence of zeros and ones which can be used to represent, say here the example is P. Okay, so ഇവിടെ P തന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ P എഴുതുന്നതും വേറൊരാൾ P എഴുതുന്നതും different points ആയിരിക്കും. ഞാൻ ഈ എഴുതേണ്ട സ്റ്റൈൽ ഡിഫർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സിന്റെ സീക്വൻസ് ഓഫ് സീറോസ് ആൻഡ് വൺസ് വിൽ ഡിഫർ.
ഓക്കെ. സോ ഈ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ടിന്റെ അകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരു ചെറിയൊരു സാമ്പിളിനെ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സെറ്റിനെ എടുക്കുന്നതിനാണ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഈ കോൺസെപ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് യൂസ് ചെയ്ത് ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നത്. Okay, so a concept over a domain X is a total Boolean function over X. Okay, so ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൂളിയൻ ഫംഗ്ഷൻ, ഒന്നെങ്കിൽ ആ ഹൈപ്പോത്തസിസ് അനുസരിച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോസിറ്റീവ് ക്ലാസ് ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് എ നെഗറ്റീവ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ ബൈനറി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ വൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻ ദ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ പാറ്റേൺസ് ഓഫ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എക്സ് ഓവർ ഈ ഓൾ ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ദ ലെറ്റർ പി. ആ പി തന്നെ പല രീതിയിൽ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി വൺ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് പി, ദർ ബി മെനി എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് പി. ഇൻസ്റ്റൻസസ് പലതുണ്ടാവും. ഓക്കെ, നൗ സി കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓവർ എക്സ്. അപ്പൊ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ എ ടു ഇസഡ് ഞാൻ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് എടുത്ത ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ്, സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ്, കർസീവ് റൈറ്റിംഗ്, അങ്ങനെ ബോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ്, ഡിഫറെന്റ് ഫോൺസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും ഓരോ ഈ ഉള്ള കോൺസെപ്റ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു ക്ലാസിന്റെ അകത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്താണ് കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി പ്രൊസീജർ. ലെറ്റ്സ് സേ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് EX, a procedure. Okay, so EX draws an example X using a distribution D. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു, ഞാൻ ഈ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറിയ സാമ്പിൾ ഓഫ് ദി ആൽഫബറ്റ്സ് പി ആണ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ആ സാമ്പിളിൽ സിമിലർ ആയിട്ട് അതിനെക്കാട്ടിലും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ആൽഫബറ്റ് പി ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തിട്ട് സിസ്റ്റം എ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല. സോ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന എക്സാമ്പിൾസിനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ ലേൺ ചെയ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എക്സ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ EX എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ സി അതിന്റെ ക്ലാസ്, ഈ എക്സിന്റെ ക്ലാസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലേബൽ ചെയ്യണം. സോ ഇഫ് എക്സ് ഇസ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് ക്ലാസ് then EX should give the output 1, otherwise EX should give the output 0. ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ. സോ നമ്മുടെ കേസ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനെ EX ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഇൻഫോർമൽ ഡെഫിനിഷൻ? ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. സോ ജസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ദിസ്. ലെറ്റ് X be an instance space, C a concept class for X, H a hypothesis in C, and D an arbitrary but fixed probability distribution. So ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. The concept class C is said to be Pac Learnable if there is an algorithm A which for samples drawn with any probability distribution D and any concept C which is an element of the concept class will with high probability produce a hypothesis H which is an element of the concept class whose error is small. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാണ് ഈ വലിയ കഥയും കൊണ്ട് ഇതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് ലേൺ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദി അൽഗോറിതം എ will be able to come up with a hypothesis H which will correctly classify new instances of the same concept without too much error. അതാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്സിലോൺ ലോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എച്ചിലേക്ക് ലേണിംഗ് അൽഗോറിതത്തിന് എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൺസ്ട്രെയിന്റ് എന്തുവാ? ഇൻപുട്ട് സെയിം കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യുന്നതും ഈ നേരത്തെ ലേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ നിന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, വാട്ട് ഈസ് എറർ? ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് തരുന്ന ഔട്ട്പുട്ടും ആക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിന്റെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, സിയും അതിന്റെ ഇടയിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എറർ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് അവർ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവിംഗ് ദ സെയിം റിസൾട്ട് ആസ് ദി ആക്ച്വൽ ക്ലാസ് ലേബൽ then it is an error. So ആ വാല്യൂസ് എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എറർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. So I had explained it using H delta C. Okay, so that is C delta H. അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നത്.
Okay, this error is the probability that H will misclassify an instance of X drawn at random from X according to the distribution F. Now, these conditions ഒക്കെ satisfy ചെയ്തിട്ടും നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് മിസ്ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ ഓഫ് മിസ്ക്ലാസിഫയേഴ്സിനെയാണ് എറർ എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ട്രൂ എറർ. ഓക്കെ, നൗ ലെങ്ത് ഓഫ് ഓർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ്, ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്, ഞാൻ ഒത്തിരി ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, നമ്മളൊരു 2 ഡയമെൻഷനിലാണ് നമ്മളുടെ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉള്ളതെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇറ്റ് യൂസിങ് 2 നമ്പേഴ്സ്, എക്സും വൈയും. അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സും വൈയും ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത്. അത് തന്നെ 3 ഡയമെൻഷൻ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് 3 നമ്പേഴ്സ് വേണം, എക്സും വൈയും ഇസഡും വേണം. ഓക്കെ, ഇനി n ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ x1 x2 എക്സെട്ര xn എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു നമ്പറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. അതിനെയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ, ഒരു ക്ലാസ് കോൺസെപ്റ്റ്, ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണോ വേണ്ടത്, അതിനെയാണ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സപ്പോസിങ് വി ഹാവ് ഗോട്ട് a conjunction of n literals. Okay, so നമ്മൾ ഒരു പോയിന്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 5 ഡിജിറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ബൈനറി വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് 5 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ടെന്ന്. ഓക്കെ, ഓരോ ഡിജിറ്റ് ഇസ് റെപ്രസെന്റിങ് a 1 or a 0. സോ 5 ലിറ്ററൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് 5 ഡയമെൻഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, നൗ സൈസ് ഓഫ് എ കോൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ എനി കോൺസെപ്റ്റ് C, we define size C to be the size of the smallest representation of C using some finite alphabet sigma. Okay, so നമ്മുടെ എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ചെയ്തത് എന്തുവാ, എക്സും വൈയും മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്, x1ഉം x2ഉം മാത്രമാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മുടെ ആ പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെപ്റ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ആർ ഓൺലി യൂസിങ് x1 and x2. ഈ x1ഉം x2ഉം ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിന്റെ റേഞ്ച് ആണോ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ബൈനറി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ x1ഉം x2ഉം വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് 4 സൈസ് വിൽ ബി 4. ഓക്കെ, now we are coming to formal definition. ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഇതാണ്. Okay, so consider a concept class C defined over a set of instances X of length n and a learner L using hypothesis space H. This concept C is said to be Pac learnable by L using H if all the concepts in the concept class with distribution F over X, epsilon such that, epsilon is the accuracy parameter, അല്ലെങ്കിൽ എറർ എന്ന് പറയുന്ന ആക്യുറസി പാരാമീറ്റർ ആണ്, ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺഫിഡൻസ് പാരാമീറ്റർ ആണ്. സോ വി ആർ ഫിക്സിംഗ് ദാറ്റ് അങ്ങനെ ലേണബിൾ ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എറർ മസ്റ്റ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 to half ആൻഡ് ദ കോൺഫിഡൻസ് ഡെൽറ്റ മസ്റ്റ് ബി ബിറ്റ്വീൻ 0 to half. Okay, and learner L will with probability at least 1 minus delta, at least 1 minus delta, output the hypothesis H such that error of F is less than or equal to epsilon. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു, കോൺഫിഡൻസ് ഡെൽറ്റ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എപ്സിലോൺ എറർ അവർ കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 മൈനസ് ഡെൽറ്റ എറർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. കാരണം കോൺഫിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കറക്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ എത്ര റോങ്, 1 മൈനസ് ഡെൽറ്റയാണ് റോങ്, പ്രോബബിലിറ്റി ആണെന്ന് ഓർത്തോണം. Okay, so ഈ ഒരു the learner L will with 1 minus delta probability be able to output a hypothesis which will have at most error epsilon. Okay, in time, that is the polynomial will be 1 by epsilon 1 by delta n and size C. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് 1 by epsilon 1 parameters ആയി പറയുന്നത് 1 by epsilon 1 by delta n is the total number of instances that is required for getting the hypothesis with less than epsilon error and delta confidence. And the size C is given, n is the size that we require in the space to get this error epsilon and confidence delta.
Okay. Now, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചായിരുന്നു. റെക്ടാങ്കിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ഈ ഹൗ ടു ഗെറ്റ് ദാറ്റ് സ്പേസ്. ഓക്കെ, ആ എറർ സ്പേസ് എത്ര കുറയുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്ലോസർ ടു ദി ആക്ച്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ആക്ച്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് സി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ലേണിംഗ് അൽഗോറിതം വെച്ചിട്ട് പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം എടുത്ത് ലേൺ ചെയ്ത ഹൈപ്പോത്തസിസ് ആണ് എച്ച്. ഈ എച്ചിന്റെയും എച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഹൈപ്പോത്തസിസും ആക്ച്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സേ ദാറ്റ് ദ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഇസ് പാക്ക് ലേണബിൾ. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. ലെറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റൻസ് സ്പേസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഓൾ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ യൂക്ലിഡിയൻ പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ രണ്ട് എലമെന്റ്സ് ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും ആണ് നമ്മുടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. Each point is represented by its coordinates x and y. So the dimension or the length of the instances is 2. മനസ്സിലായല്ലോ? sorry, length, size of C എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ 2. Okay, now let the concept class C. Concept class എന്തോ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസിന് ഏത് ഷേപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. Concept class C with a set of all axis aligned rectangles. Axis aligned rectangles എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ edges, rectangle edges must be parallel to the axis. Okay, the set of all such rectangles ആണ് നമ്മുടെ concept class C. Okay, since an axis aligned rectangle can be defined by a set of inequalities of the following form. എങ്ങനെയാ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കയ്യിലുള്ള ആ പോസിറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസിന്റെ ഒക്കെ എക്സിന്റെ മിനിമവും എക്സിന്റെ മാക്സിമവും വൈയുടെ മിനിമവും വൈയുടെ മാക്സിമവും കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനായിട്ട് പറ്റും. റൈറ്റ്, ബിക്കോസ് ഇത് താഴോട്ടുള്ള നോക്കുമ്പോൾ എക്സ് മിനിമവും എക്സ് മാക്സിമവും കിട്ടണം, സൈഡിലേക്കുള്ളതിന് കാണുവാണെങ്കിൽ വൈ മിനിമം വൈ മാക്സിമം കിട്ടണം. എന്നിട്ട് x minimum y minimum is the left bottom corner, x maximum y maximum is the right top corner. Okay, ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ പാരലൽ ആയിട്ട് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി to get the rectangular space. So നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടിയത് 4 പോയിന്റ് ആണ്. x minimum x maximum y minimum y maximum. ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് a b c d നമുക്ക് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will be able to draw the rectangle. We take the set of hypotheses of all hypotheses to be equal to the set C of concepts. So whole hypothesis class എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ concept class. അപ്പൊ ഈ particular കേസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് whole Euclidean സ്പേസിൽ ഉള്ളത് നമ്മുടെ concept class ആണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So hypothesis can be anywhere inside that concept class. Okay, so നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എയും ബിയും സിയും ഡിയും നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നത്. അങ്ങനെ വി ഹാവ് ഗോട്ട് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് എച്ച്. ഇത് നമ്മുടെ എച്ച് ആണ്, സ്മോൾ എച്ച്. സി ഇസ് ഹയർ, ബിഗർ ദാൻ ദിസ് എച്ച് വിച്ച് വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഫ്രം ദ സാമ്പിൾ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇത് ഞാൻ വരച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഏറ്റവും ചെറുതായിട്ട് കാണുന്ന ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ്, ഈ റെക്ടാങ്കിൾ ആണ് നമ്മുടെ സ്മോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, my actual concept is, but this is positive examples and these dark points are all negative examples ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡാർക്ക് പോയിന്റ്സ് ഒന്നും അകത്തോട്ട് കയറാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ആയിരിക്കും എന്റെ ആക്ച്വൽ സി. ഓക്കെ, ഇത് രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള പോയിന്റ്, ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ആണ്, that is the number of points that are actually fitting into this space is my actual error എന്ന് പറയുന്നത്. ആ എററിനെ എപ്സിലോണിൽ നിന്നും കുറച്ച് കീപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then my learning algorithm is pack learnable. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഈ എററിനെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് എന്തുവാ? ഈ സ്പേസ് കുറയണം. ഓക്കെ, ആക്ച്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസും എന്റെ ലേണർ തന്നിരിക്കുന്ന ഹൈപ്പോത്തസിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് കുറയണം. അതെങ്ങനെ കുറയാൻ പറ്റും? ആ സ്പേസിലും കൂടെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞേനെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ, എത്ര എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്പേസിനെ എപ്സിലോണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നത്, 0.5ന്റെ ഉള്ളിൽ നിർത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർമുല പറഞ്ഞത്. ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, n is equal to natural logarithm of delta divided by natural logarithm of 1 minus epsilon. Okay,
The concept class C is Pac learnable by the algorithm L using the hypothesis space H of all axis aligned rectangles. So, in this particular case, that in particular case, we are able to, this H is Pac learnable. ആ എപ്സിലോണിനെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റും. n ഇതിന്റെ അകത്തും കൂടെ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം നമ്മൾ സാമ്പിൾ ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. So it is possible. Okay. Now second example എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. Let x the set of all n bit strings. Okay, n bit ഉള്ള എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും ആണ്. And ഈ ഓരോ individual elements are all binary. So zeros ന്റെ n zeros ഉള്ള n binary literals ഉള്ള എല്ലാ സെറ്റുകളുമാണ് ഈ എക്സിന്റെ അകത്തുള്ള നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, it is represented by an ordered n tuple a1 to an where each ai is either a 0 or a 1. X may be denoted by 0, 1 raised to n. Okay, so n literals ulla binary values are input space. Okay, we consider conjunctions of literals over x1 to xn. So namakku ee input space innu oru cheriya subset ne eduthana nammal concept define ചെയ്യുന്നത്. So here we are saying that each conjunction defines a subset of x. But supposing I have got this subset a1 and a2 not and sorry x1 and x2 not and x4. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഈ a1 to an elements നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എലമെന്റ്സ് എങ്ങനെ വേണേലും ആയിക്കോട്ടെ, ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1 ആയിരിക്കണം, സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 0 ആയിരിക്കണം, fourth element 1 ആയിരിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ restriction. അത് is a subset of the whole set x. Okay, x ന്റെ അകത്ത് എല്ലാ കോമ്പിനേഷൻസും വരും. അതിന്റെ അകത്ത് n literals ഉള്ള binary values with first element 1, second element 0 and fourth element 1 is a subset of the whole of x. അതാണ് നമ്മുടെ concept class. Okay, തന്നിരിക്കുന്നത്. This is given to us. Now the hypothesis class H is defined as equal to the concept class. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? ഈ സിക്ക് അകത്തുനിന്ന് തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം എനിക്ക് എടുക്കാം for the hypothesis. So H is equal to C എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Let L be some algorithm. Okay, we are not interested. Find S algorithm ഒരു പേര് കൊടുത്തെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. We don't care. എന്തെങ്കിലും algorithm ആയിക്കോട്ടെ, L ആണ് learner. It is used to find a most specific hypothesis. ഏറ്റവും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് കണ്ടാൽ മീൻസ് H. Okay, most specific hypothesis എന്താന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് ഉള്ള പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ നിന്നും ഏറ്റവും ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെക്ടാങ്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെയും we are going to use any hypothesis which can give me. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈപ്പോത്തസിസ് അല്ല. ഇതിന്റെ അകത്ത് ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി എല്ലാം ശരിക്കും നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നമ്മളോട് 3 വാല്യൂസേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സോ ബാക്കിയെല്ലാം എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, if x1 is 1, the first element is 1, second element is 0 and the fourth element is 1, then അതെല്ലാം കൂടെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഏത് സ്പേസിലാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഹൈപ്പർ പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ 2 dimension അല്ല. So I cannot say rectangle actually. Okay, I cannot say some sort of a hyperplane. കാരണം ഇവിടെ n dimensions ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. Okay, now question is this Pac learnable? Question ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Is this Pac learnable? ഈ Pac learnable ആണോ? The concept class of all subsets of x is 0, 1 raised to n ആണ്, n അല്ല. Okay, defined by conjunction of Boolean literals over x1 etc xn and is Pac learnable by finding S algorithm using the hypothesis space H is equal to C. അപ്പൊ ഈ ഹൈപ്പോത്തസിസ് എങ്ങനെയാണ് Pac learnable ആണ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്ക് അകത്തുള്ള ഒരു സബ്സെറ്റ്. നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തസിസ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിയുടെ ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. അപ്പൊ ഈ hypothesis space in can I not find a small h, that is one hypothesis which is going to include the subsets of C. എന്നുവെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള സബ്സെറ്റ്സിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോത്തസിസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരും.
ഓക്കെ, ബിക്കോസ് സി വലിയൊരു എച്ച് ആണ് എനിക്കുള്ളത്, അതിന്റെ ഈ സെയിം എച്ച് തന്നെയാണ് സിയും, അതിന്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്റെ സ്മോൾ സി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ എലമെന്റ്സ്, ട്രെയിനിങ് എലമെന്റ്സ്. അപ്പൊ ആ ട്രെയിനിങ് ഈ വലിയ റെക്ടാംഗിളിന്റെ അകത്ത് ഞാനൊരു ചെറിയ റെക്ടാംഗിൾ അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ? പറ്റും. ഇനി അത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ എന്റെ നെഗറ്റീവ് എക്സാമ്പിൾസ് ഏതാണ്? ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് 1ഉം സെക്കൻഡ് എലമെന്റ് 0യും ഫോർത്ത് എലമെന്റ് 1ഉം അല്ലാത്ത എലമെന്റ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എവിടൊക്കെയുണ്ടോ ആ വാല്യൂസിനെ എനിക്ക് ഡിവൈഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ്. ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസ് ചെറുതാക്കാൻ വേണ്ടി എന്തോ വേണ്ടിയത്? n എലമെന്റ്സ് എനിക്ക് ട്രെയിനിങ് സെറ്റിൽ വേണം. ആ n എലമെന്റ്സിനെ എനിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെ n എലമെന്റ്സിനെ എടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് പാക്ക് ലേണബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ്. Okay, so all I need to fix is what is epsilon, what is delta. Calculate natural logarithm of epsilon divided by natural logarithm of delta divided by natural logarithm of 1 minus epsilon. And if I'm able to get a sample of that elements, n elements, then it is pack learnable. So in particular case, namaka ee set in the whole concept class set in e particular subset in I can find out n and I can get the hypothesis satisfying the conditions of pack learnability. So this is also pack learnable. With this we are completing pack learnability. Now next topic, if you see in the syllabus, the next topic is next topic is noise, learning multiple classes, model selection and generalization. All of these were taught in module 1. So I'm not going to repeat all that again. These concepts are required for if I want to teach you VC dimension, I want to teach you pack learnability, I need you to know the concept of generalization. എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഹൈപ്പോത്തസിസ്, എന്താണ് ജനറൽ ഹൈപ്പോത്തസിസ്, നമ്മളൊരു ജനറലൈസേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോർമലി എങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ VC ഡയമെൻഷനും പാക്കും പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഞാൻ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത്. Okay, so I'm not going to repeat all that again. I'm going to go directly to dimensionality reduction. So most probably in the next 2 classes you will be completing your module 2. I understand there are people who are not of my class also learning from my videos. So if you have any doubts, you want any clarification or explanations, please feel free to put comments in the video and I will try my best to help you out. Thank you.